Hello, I'm Bob McConnell, co-founder of the U.S.-Ukraine Foundation and Director of External Affairs for the Friends of Ukraine Network. Wesley Clark, General Wesley Clark, is a retired general of the United States Army. To say he has an extraordinary resume would be an understatement. He graduated as valedictorian of his 1966 class at West Point and was awarded a Rhodes Scholarship to the University of Oxford, where he obtained a degree in philosophy, politics, and economics. Wes has additional degrees from the Command and General Staff College. He commanded Operation Allied Force in the Kosovo War during his term as Supreme Allied Commander Europe of NATO. He spent 34 years in the U.S. Army, received many decorations, several honorary knighthoods, and the Presidential Medal of Freedom. In Wes's very active post-Army career, Clark has his own consulting firm, Wesley K. Clark and Associates, and is chairman and CEO of Envira, a licensed boutique investment bank. He has worked with over 100 private and public companies on energy, security, and financial services. General Clark has remained familiar with and deeply interested in Ukraine and the region, and has visited the front lines since the Russian invasion of Eastern Europe. It is my honor to introduce General Wesley Clark. Thank you, Bob. Mr. Minister, Дякую, Бобе, пане міністре. And fellow participants in the conference. І вітаю всіх It's an учасників honor and a pleasure конференції. to be here. I had just a few minutes, and I'd like to Приємно бути тут з вами, of Ukraine's national security. обговорюючи проблеми національної безпеки України. Ukraine is engaged in Україна war. задіяна у військових діях. A war in which all is Це війна, Ukraine's independence, на кону стоїть українська незалежність, українська ідентичність, тотожність країн і легітимність українського уряду. І в цій гібридній війні все пов'язано між собою і все має величезне значення. Звичайно, є військовий вимір, але фінанси, інвестиції, економіка, кібербезпека і медіа, ЗМІ, громадські організації, все має величезне значення. Це важливе. І ця гібридна війна не може бути виграна суто військовими силами. Її можна програти, якщо підготовка неадекватна, чи відбувається, скажімо, повний військовий наступ на Україну. Але this hybrid war cannot be won by Ukraine's friends and potential allies abroad. Союзники Альянсу України можуть до цього долучитися. Вони готові надати допомогу Україні, але вони, звичайно, виходять з своїх власних національних інтересів і керуються громадською думкою своєї країни. І кожен з цих союзників і альянсів також заторкнутий гібридною війною тих чи інших вимірах, хоча не в такій мірі, як це відчуває Україна. Звичайно, багато чого залежить від пана Путіна. І те, що відбувається в Україні, не розуміється ними адекватно. В певному
сенсі Україна in a bottle. і Росія нагадують мені двох скорпіонів у банці. Один скорпіон більший за іншого. Але те, що відбувається в Україні, являє собою смертельну загрозу намірам пана Путіна. І це ми бачимо, що демократизація України, встановлення уряду і управління, більш перфектного управління і державного творення, зміцнення економіки являє собою величезну загрозу Росії. І це завдає дуже серйозного удару режиму пана Путіна і являє перепону для подальшого просування російського націоналізму. Це означає, що керівництво України мусить продовжувати дуже делікатний баланс у своєму протистоянні пану Путіну, щоб поліпшити загальні умови без переходу до відкритого військового конфлікту між двома країнами. Кожний рух, кожний крок Путіна і його союзників відзеркалюється певним чином на Україні. Російської опозиції, які відомі на Заході, також у небезпеці. І коли демонстрації відбуваються у Білорусі, це також показує нам, що дух демократії. І коли ми дивимося на цю ситуацію, I can step in with my voice and ask him to stop. Це в наших інтересах. Ми хотіли б бачити демократію, що розквітає і розвивається. I think it's now we're going to move into the panel of security interests in Ukraine and the region. This panel is hosted by and moderated by General Breedlove. General Philip Breedlove is a retired four-star general in the United States Air Force. The general received his commission after graduating from the Georgia Institute of Technology. He was a student, undergraduate pilot training at Williams Air Force Base in Arizona and received a master's degree from Arizona State University. It would take a better part of the morning to list Phil's numerous significant assignments, commands, and awards. But I certainly note that he was the commander of U.S. Forces Europe and the 36th Vice Chief of Staff of the United States Air Force. He was Commander, U.S. European Command, as well as the 17th Supreme Allied Commander, Europe, of NATO. I do here point out that in early 2014, General Breedlove spoke to CNN about the Russian troop buildup on Ukraine's border. Later, he spoke to Ukraine 1+1 channel about Russia's militarizing Crimea. In 2016, in testimony before the House Committee on Armed Services, Phil said, "The U.S. military must rebuild in Europe to face a more aggressive Russia, which has chosen to be an adversary and poses a long-term existential threat to the United States." Obviously, General Breedlove is a perfect fit to moderate our panel on U.S. security interests in Ukraine and the region. General Breedlove.
Good morning, and thanks to the U.S.-Ukraine Foundation and the organizers for this. It's always a privilege to follow another SACUR's remarks, and sir, we appreciate everything you had to say, and we ask you to stay as long as you can in our panel, but when you need to dive off, please do. And if you want to cut in and correct us, grade our paper along the way, we're ready for that. We have an incredible panel this morning. I'm not going to give a long introduction of each because I think we need to get quickly to the Secretary's remarks who will lead us. But these are all great leaders and thinkers when it comes to the world of Ukraine and this part of Europe. First, of course, will be Secretary Danilov, National Security and Defense Council of Ukraine. Great leadership in this position and someone that can make decisions and influence the future that we want to collectively for Ukraine. Second, Sir Gordon Kenneth Messenger. Everybody knows him, leader in NATO, and now being asked again by his nation to lead in their fight against COVID as he leads the testing program for all of the UK. Our third speaker will be Lieutenant General Ben Hodges, who commanded the U.S. Army for me when I was the SACUR, and he has been a voice on this part of the world all his life, and almost more importantly, since his retirement, a strong voice for a way forward in this part of the world. And then finally, it's a great privilege to have Glen Howard here. He's going to show up on your screen as General Phil Breedlove. We promoted him here today, but the bottom line is Glen is one of those deep thinkers, and he is connected to the very roots of the men on the ground in this theater, in Nagorno-Karabakh and others. His foundation is one of the greatest sources of real information and real interpretation of what's happening. So we're really happy to have Glen here. So before we go to the Secretary, I would just like to challenge us all today to think about where we are in Ukraine today. Do we believe that we are on a path to correct the issues that we still see in the southeast part of Ukraine? And do we think we're on a path for ultimate resolution of Crimea, which we will never accept in its current condition? Do we think that the protocols of Minsk and the protocols of Normandy are getting us to the position that we need? So many things to talk about. So let's go right to our first speaker. I'd like to introduce Secretary Danilov. Dear friends, хотів би звернутися, перш за все, подякувати, що запросили на таке на таку важливу подію. I want to thank you for inviting me for this important event. Поважному товаристві з'ясувати питання, які сьогодні нас дуже турбують. This is an important company to discuss our important issues. З 2014 року, з лютого, ми знаходимося в стадії війни з Російською Федерацією. Ukraine has been in a condition of state of war with the Russian Federation since February 2014. На превеликий жаль, ми не бачимо, коли воно може закінчитись. Unfortunately, we still don't see when that can end. Всі наші спроби домовлятися в мінському і в нормандському форматі ні до чого не приводять. We made every attempt to find an agreement in the Minsk format and Paris format, but it didn't work. Путін маніпулює свідомістю частини наших громадян. Putin continues to manipulate the conscience, the thinking of a part of our citizens. Продовжує впливати дуже потужно інформаційно на нашу країну. Continues to make strong informational influence on our country. І ми не бачимо, коли це може зупинитися. We don't see when and how that can be stopped. Ми чітко розуміємо його завдання. We clearly understand his goals. Це знищення України як держави. That's to destroy Ukraine as a nation, as a country. І побудову нової інституції замість Радянського Союзу. And they want to build a new structure to replace the Soviet Union.
99% нашого населення з цим не згодне. 99% of our people don't agree with that. І ми ведемо постійно кожного дня цю боротьбу. We continue the struggle on and on, day to day. Складність в тому, що ми знаходимося в одному лінгвістичному полі. Well, one complication is we are in the same linguistic field. Більш того, кількість резидентури Російської Федерації, які сьогодні знаходяться на території нашої країни, вона просто величезна. And also Russian Federation has a tremendous number of agents operating on our territory. Вони мають своє лобі в парламенті. They have a lobby in the parliament. Вони заходять всі можливі і невозможні органи нашої влади. And they hold many positions in various government agencies. Це є правда, і це велике питання. And that's a big issue. Це для нас великий виклик. It's a big challenge for us. В 91-му році ми зробили велику помилку, We made a big mistake back in 1991 перейменувавши КГБ в СБУ. when we renamed Ukrainian KGB into SBU Не змінив суті тої організації. without changing its nature and character. І сьогодні наслідки тої помилки ми сьогодні отримали. The consequences of that mistake we are seeing today. Але ми рухаємося вперед. But we are making progress. 14 вересня прийнята стратегія національної безпеки країни. National security strategy of Ukraine was adopted on September 14th. Де є чіткі акценти, хто є друзі, а хто є вороги. It clearly emphasizes who are friends and who are foes. Там вперше публічно було названа країною-агресором Російської Федерації. This is the first time that Russian Federation was named the aggressor country. І було визначено шляхи, в який спосіб ми маємо з ними боротися. And ways to fight against them identified. У нас зараз відбувається дуже велика трансформація в самому суспільстві. Our society is going through a lot of transformation now. Нещодавно відбулися місцеві вибори, Local election took place recently. які так само дали нам зрозуміти, де ми зараз знаходимося. And they showed us where we are at this time. Те, що стосується військової складової, у нас є реформування зараз інституції під назвою Укроборонпром. For the military component, we now have this entity called Ukroboronprom under reform. Ми хочемо якомога швидше закінчити реструктуризацію цієї інституції, We want to finish its restructuring as soon as possible. яка свого часу в 2010 році була створена саме за допомогою Російської Федерації. And the Russian Federation actually helped to create it back in 2010. Залучення сучасних технологій від наших партнерів в наш оборонно-промисловий комплекс – це для нас питання життя. Bringing modern technologies and partners into our defense industry is a vital issue for us. І тут ми розраховуємо на допомогу наших партнерів. This is where we count on help from our partners. Для того, щоб спільними зусиллями підняти ті технології, які у нас є, і які сьогодні не пасуть задніх сітів. In order to put joint effort into using the technologies we now have and which are not really backward. Ви знаєте, що в Радянському Союзі випускалися ракети. You know, the USSR was producing missiles. Насправді 98% їх вироблялися в Україні. 98% of those missiles had been produced in Ukraine. У нас є розумні інженери, We have clever engineers, є технології. technologies. Спільно з партнерами, я думаю, що ми зможемо відновити наш оборонно-промисловий комплекс для того, щоб у разі необхідності In good partnerships, we'll be able to bring back to life this military-industrial complex, make it capable. Зараз є проблема з Білорусією, яка знаходиться на нашому кордоні. There are issues now with Belarus, which is on our border. Є вибори в Молдові. Then there is election in Moldova. Є сьогодні розуміння гібридних атак, які ми кожного дня потерпаємо від Російської Федерації. And we are aware now of the hybrid attacks which happen day to day from the Russian Federation. Є ще внутрішня проблема, яка має назву олігархія.
There is a domestic problem, the oligarchy, яка модерує монополізм і корупцію. it breeds monopolism and corruption. Це так само внутрішній великий виклик, про який ми сьогодні дуже турбуємося, бо він так само може душити нашу країну всередині. This also is an internal challenge which makes us very concerned today because it can stifle our progress and advances. Маємо зовнішнього ворога, Російську Федерацію. So we have the external enemy, the Russian Federation. Маємо внутрішню велику проблему. We have a big internal problem, those that I mentioned. Але я впевнений, що все буде добре. But I'm sure everything will go well. І після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів Once the next president of the United States takes office, наші відносини надихнуть нових рис. this will give a new impetus to our development, our relations. Ми дуже на це розраховуємо. We count on that very much. Путін себе поводить так, як йому дозволяють. Putin behaves the way he is allowed to. В цивілізованому демократичному суспільстві так себе не поводять. Which is not admissible in civilized democratic environment. Ми впевнені, що рано чи пізно Російська Федерація розвалиться як штучне утворення. We are confident that one day Russian Federation will fall apart because it's an artificial entity. І все почнеться з Кавказу. And it will start from the Caucasus. Історія буде повторюватися. History will repeat itself. Те, що стосується наших безпекових програм, які ми маємо спільно з Сполученими Штатами, In regard to our joint security programs with the United States, ми б дуже хотіли, щоб вони максимально активізувалися. we would like to see them as active as possible. Ну і перш за все, з урахуванням того, що майже всі представники Сполучених Штатів, я хотів би подякувати за ту допомогу, яку ви нам надаєте. And I would like to thank the United States and you as representing the United States for all the assistance we are getting. Ми це дуже цінуємо. We value that very much. Як у нас кажуть, все буде добре, все буде Україна. But we like to say everything will go well and it will be the Ukrainian way. Якщо буде якісь питання, я готовий на них відповісти. I'll be glad to answer questions. So, Mr. Secretary, thank you very much. We will continue to move forward in our panel, and we will expect to see the questions from the audience begin to show up, and we will do them at the end of the panel. Продовжимо розмови і запитання будуть під кінець. If you need to leave, let us know, and we'll try to allow any questions to you before you do that. Якщо вам треба буде піти, ми вам впершим задамо запитання. As a reminder to the audience, please forward your questions, and when we get through our four speakers, we'll begin to address those. Next up in our conversation is General Sir Gordon Kenneth Messenger. Gordon, over to you. Thank you, Phil, and thank you, Mr. Secretary, for what I thought were excellent remarks. Are we going to? Okay, I'm happy to. I'm happy to talk. So, Gordon Messenger, my name. I retired as Vice Chief of Defence Staff about 18 months ago here in the UK. Prior to that, I was the Deputy Commander of Landcom, where Ben Hodges was my boss and Phil Breedlove was my boss's boss. So I'm getting a bit of deja vu here. More pertinently, I'm the UK member on the Ukraine Defence Reform Advisory Board, which is a board made up of senior officials from the UK, the US, Canada, Germany, Lithuania and Poland. And our job is to advise the Minister for Defence, Minister Taran, on his defence reform priorities down his various lines of effort. We have a small but effective executive group based in Kyiv,
that links well to the US bilateral support, to the NATO liaison office, to the multinational joint commission. And I have to say that in terms of international effort to support reform in the security sector, I think that what we see in Ukraine and with Ukraine is right at the top end in my experience, and it's not perfect, but it's as coherent as I have seen it. I thought a couple of words on defence reform might be useful from my perspective. I have to say that the progress has been highly impressive, but there is still a long way to go. Minister Zagorodnyuk and now Minister Turan put in place, I think, the important structures and processes and the relevant sort of documentation and strategies. The hard bit now, of course, is implementing them. That's always the tough bit in any transformation program. And we're seeing the Ministry of Defence in Kyiv moving very much into that phase with all the challenges that it brings. Those of you who have been involved in transformation will know that cultures and behaviours is the hardest thing to get at, and yet the most important if the changes and the transformation is to take root and genuinely lead to long-term change. And pulling on the Mr. Secretary's comments, I have to say I've been enormously impressed with the skills in the workforce, the ingenuity and innovation in the workforce, and how it blends with the more sort of traditional methods of leadership. I think that Ukraine is blessed with a strong suite of skills in its population, many of whom have been attracted to public leadership and government, and I think that stands it in good stead. I think there is still work to do on the orchestration of the departments in pursuit of whole government objectives. I think there's work still to be done on ensuring that certainly defence capability planners have multi-year financial forecasts so that they can be cleverer and more long-term about their capability development. But those are things that the leadership understand need to change and are working hard to do so. Much of what I'm about to say is obvious, but it deserves saying in any conversation about security interests in Ukraine and the region, because it's obvious why Ukraine matters to us and why Ukraine matters to Europe and the Euro-Atlantic alliance. It is proven as a strong contributor to international counterinsurgency and counter-terrorist operations around the world. And I've been privileged to work alongside Ukrainian armed forces in Afghanistan and in Iraq. And of course, I've learned from them, but importantly, as they look to transform and modernize, they learn from others that they work alongside in those deployed theaters. Then, of course, you've got the geography of Ukraine with what's going on in its own borders in the east, with Russia always there, with, as the minister said, Belarus to the north. But the thing I would pull out is the Black Sea to the south, an area of real strategic importance, an area that perhaps NATO and the Euro-Atlantic Alliance had not paid enough attention to. And with obviously with Turkey as an ally to the south, to have a partner in Ukraine to the north
I was talking about the growing importance of the Black Sea and the obvious importance of Ukraine as Я a partner. говорив про важливість регіону Чорноморя і важливість України як партнера в цьому регіоні. We can use the geography of Ukraine to improve our collective situational awareness Ми in the можемо Black Sea. використати географічне положення України для поліпшення наших союзницьких зусиль у цьому регіоні. And we can use our partnership with Ukraine to ensure that the information effort is better aligned in that's such an important part of the world. І ми можемо використати партнерство з Україною для поліпшення інформаційної ситуації в цьому найважливішому регіоні світу. Mr. Secretary talked of Russia and Russia's malevolent influence in and around Ukraine. Пан міністр згадав тут про негативні зусилля і підривні зусилля Росії в відношенні до України в цьому сенсі. And what is clear to many is that Ukraine is essentially an information warfare battle space. І всім зрозуміло, що Україна є полем битви у інформаційній війні. It's an area where we can learn a great deal from the everyday experiences of Ukrainians. Це область там в тому, що ми можемо багато чого дізнатися від того, що щоденно відчувають на собі українці. And it's where we can test with our Ukrainian partners the new battle of misinformation, cyber, and other forms of hybrid subversion. І тут ми можемо багато чого навчитися від наших українських колег і спільно у сенсі кібербезпеки, дезінформації і інших виглядів інформаційного впливу. My last point is to encourage both NATO and Ukraine to maximize the recently acquired enhanced opportunity partnership status. І мій останній момент, на якому я б хотів завершити свою промову, це заклик і до України, і до партнерів по НАТО, що найефективніше використовувати формат розширеного партнерства, який був нещодавно прийнятий. It should be viewed very much as a partnership with both sides learning from the other. Ми хотіли б роздивлятися це партнерство як таке, в якому обидві сторони можуть навчитися багато чого корисного одне від одного. It's an important vehicle for improving the Ukrainian armed forces joint skills and credentials. І це важливий механізм для того, щоб вдосконалити українські збройні сили у сенсі спільних дій і операцій. It can have a very strong operational flavor to it. And again, I would emphasize the Black Sea as the lens through which we should view that. Це матиме величезний оперативний вплив. І знову я хочу нагадати про важливість Чорноморського регіону в цьому сенсі. It can be the vehicle whereby lessons learnt through Ukraine's everyday experiences with Russia can be shared with other NATO nations. Це може бути також механізмом чи платформою, на якій досвід українських збройних сил, що вони відчувають на собі щодня, може бути переданий і ними можуть поділитися з партнерами по НАТО. And of course, it's an important step on the route to what we hope will be full membership. І, звичайно, це б стало дуже важливим кроком до того, на що ми всі сподіваємося, а саме до повного членства України в НАТО. That concludes my remarks. Thank you for listening. На цьому мої зауваження закінчені. Дякую за увагу. Excellent. Thank you very much. Before we move to our next speaker. Чудово, дякую. Зараз ми дамо слово нашому наступному промовцеві. Just a reminder to the audience to forward your questions and answers. I have a few already, and I'll begin posing them
to the panel, but forward your questions and answers. Хотів б нагадати, що у нас буде можливість поставити питання, отже, я їх збираю і виставлю на загальний розсуд. Our next speaker is Lieutenant General Ben Hodges, who commanded the U.S. Army in Europe. Наш наступний промовець, генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач американськими збройними силами в Європі. Ben, over to you. Бен, будь ласка, вам слово. Sure, thank you. I think I'm going to cut my remarks in half, given the translation requirement here. Дякую. Я буду лаконічним через наші непорозуміння з перекладом. So I'm going to make 4 main points. Я зроблю 4 основні зауваження. Number one, I am so proud of the United States Embassy team, our diplomats, our defense attachés, and the Office of Defense Cooperation there in Kyiv. Перш за все, я дуже пишаюся нашим посольством в Києві, також діяльністю військового аташе і Офісу військової співпраці у Києві. They have worked very hard over these last several years, even though U.S. policy was often unclear or politicized, yet these diplomats and soldiers and civilians worked very hard to help the people of Ukraine and also to help represent U.S. interests. Вони працювали дуже багато ці останні кілька років, незважаючи на те, що політика США була не завжди визначеною, і ці дипломати, військовослужбовці, цивільні співпрацівники цих відділів зробили дуже багато за останні кілька років. My second point is about what the United States Army did after Vietnam to rebuild itself after so many casualties and after we lost the support of the American public. Друге, я б хотів нагадати про те, що зробили військові сили, Збройні сили Сполучених Штатів після років В'єтнамської війни, де ми зазнали значних втрат, і також були певні проблеми з сприйняттям військових дій громадською думкою, громадськістю США. The U.S. Army did 3 things which saved itself after Vietnam. Сухопутні сили США зробили 3 важливі речі, які, власне, врятували наші Збройні сили після В'єтнаму. Number one was we established a national training center with a professional enemy force, professional trainers, and created a training environment where people trained until they failed and then continued to train to improve. А перше, ми створили загальнонаціональний центр підготовки чи тренінгу Збройних сил і залучили до нього викладачів і інструкторів, які наполягали на тому, що їхні підопічні тренувалися, готувалися і навчалися буквально до незмоги, і потім подолали це і поліпшили ситуацію. The second part, essential to the National Training Center, was the development of the AAR, the After Action Review process. Другий важливий момент – це встановлення чи заснування AAR або процесу перегляду після оперативного перегляду. The AAR is critical because it is a process of critical self-reflection, usually led by the leader to help a unit look at what it did wrong, how does it fix it? And this is essential to improving the combat capabilities of formations. Процес AAR являє собою щось на кшталт самооцінки чи самоаудиту, який проводиться командувачем певного підрозділу і визначає вади і переваги чи позитивні і негативні моменти попередньої операції. This requires moral courage by leaders, by officers, to acknowledge their own mistakes if they want to set a good example for junior officers, and if we really truly want people to learn from mistakes. It requires moral courage to do that.
Цей процес вимагає великої моральної мужності старших офіцерів, які являють собою взірець для молодших офіцерів, самокритично оцінюючи свої дії і можливі помилки, які були припущені. And the third thing that saved the United States Army was investment in our sergeants, our non-commissioned officers, the education for these young women and men who were going to be the leading our formations. This was an important investment to rebuild the Army after thousands of our sergeants were killed in Vietnam. І третя частина – це інвестиція в наш сержантський корпус. Після того, як ми втратили численних сержантів і унтер-офіцерів під час В'єтнамської війни, ми почали знову вибудовувати цей хребет сухопутних сил США, а саме наших сержантів. The third point I'd want to make is about a sense of urgency regarding Ukraine and Donbass. Третій момент, на якому я б хотів наголосити, це терміновість звернення уваги до питань України і Донбасу. We have got to work together to make sure that every day on the front page, everybody in the West is reminded that Russian soldiers are killing Ukrainian soldiers every week, that Russian soldiers are blocking the OSCE from doing its job, and that Russia still occupies Crimea. Нам треба працювати над тим, щоб кожного дня на перших шпальтах ведучих ЗМІ нагадувалося, що росіяни продовжують вбивати українських вояків, що Росія проводить збройні дії і Росія окупує частину України. The International Maritime Office in London should be flooded with complaints every week about ships that are sailing illegally from Crimean ports into other ports around Europe after President Poroshenko declared all of those ports closed several years ago. Міжнародному офісові морських перевезень в Лондоні треба нагадувати щодня, що російські кораблі курсують нелегально і нелегітимно через порти, які були оголошені закритими українською стороною. And my final point is we have got to get the initiative in the Black Sea region. We, the West, have got to get the initiative in the Black Sea region. І останнє моє міркування – це те, що ми, західна сторона, має перехопити ініціативу в Чорноморському регіоні. We should make the commander of the Black Sea Fleet very uncomfortable in his illegal base. Нам треба зробити так, щоб російському командувачу Чорноморського флоту було дуже некомфортно на своєму робочому місці. He should be very concerned that Ukraine, Romania, Georgia, the United States, the great Royal Navy are all using unmanned systems to conduct reconnaissance outside the port of Sevastopol. Нам треба довести ситуацію до того, щоб Україна, Румунія, Грузія, Сполучені Штати і Великобританія використовували різні системи розвідки і спостереження за діями в районі порту Севастополь. Sir, I'll stop there and stand by. На цьому я зупинюся, але залишатимусь на зв'язку. Okay, keep the questions coming, please, and we'll move now to our last speaker. Glen. Добре, панове, не забувайте про питання, і зараз ми передаємо слово нашому останньому учасникові. Glen, over to you. Okay. Glen, будь ласка. Thank you. My name is Glen Howard, and I'm not Phil Breedlove, but I want you to think of me as a younger, more handsome-looking Phil Breedlove. So, я Глен Хауард, я не є генералом Брідловим, я його більш таке симпатичне молодше втілення. I appreciate you inviting me to speak today. I wanted to
briefly use a couple comments and make some observations. Дякую за запрошення. Сьогодні я хочу зробити кілька коротеньких зауважень і поділитися своїми міркуваннями. The first is, what is driving strategy in the Black Sea and how does it affect Ukraine? Перше, я б хотів розглянути питання стратегії в Чорноморському регіоні, те, як це стосується України. Clearly, Russia is driving the strategy and Ukraine is in a reactive posture, hoping that Зрозуміло, що Росія є ведучим цієї стратегії, а Україна тільки реагує на ситуацію і виконує дії у відповідь. Ukraine is hoping that the United States and NATO have its back, meaning that they will support Ukraine if there's any escalation in fighting. Україна вважає, що Сполучені Штати і НАТО надають їй підтримку і вступлять тоді, якщо відбудеться ескалація збройних дій. My second point is that when we think of driving strategy, the United States is also driving strategy as the Biden administration will take a more active role in U.S.-Ukraine policy and strategy than the previous administration. Щодо проведення стратегії, я сподіваюся, що адміністрація Байдена буде більш активною в цьому сенсі, ніж попередня адміністрація. But I ask, is that really a good thing? Але я хочу поставити питання, чи є це доречно і позитивно? President-elect Biden plans to host a summit of democracies in Washington, and he plans to avoid inviting the two anchors of NATO in the East, Poland and Turkey, and our middle linebacker, Hungary. Адміністрація Байдена має на меті проведення конференції демократії у Вашингтоні, і, наскільки я розумію, на цей саміт не запросили наших двох союзників по НАТО, а саме Польщу і Туреччину, і також нашого опорного гравця Угорщину. My question is that a good strategy when Turkey is emerging as such an important strategic partner of Ukraine? Я піддаю це сумніву, тому що Туреччина є потенційно дуже важливим гравцем по відношенню до України. There can be no U.S. strategy in the Black Sea without Turkey. І без Туреччини стратегія США в Чорноморському регіоні просто неможлива. The other development that's changing in the Black Sea is Ukraine is shifting its strategy and becoming a strategic partner of Turkey. Інше нове явище в Чорноморському регіоні – це те, що Україна змінює свою стратегію і намагається встановити партнерство з Туреччиною. Ukraine's military relations are changing the dynamics in the Black Sea as Ukraine starts to import Turkish military drone technology and improves its strategic ties and defense capabilities as a result of Turkish assistance. Стратегічна ситуація змінюється в ході того, як українські збройні сили переорієнтовуються, наприклад, на закупівлю турецької військової техніки, а саме безпілотних апаратів і інші види військової співпраці України з Туреччиною. My next point is the impact of the Karabakh War, the war fought between Azerbaijan and Armenia with the military support for Azerbaijan from Turkey and also from Israel. Наступний момент, я б хотів зупинитися на Карабахській війні, а саме на військових діях між Азербайджаном і Вірменією, зважаючи на те, що Азербайджанові надавалася військова підтримка з боку Туреччини і Ізраїлю. This demonstrated that Turkey, working with Azerbaijan, had its back. The interpretation is «Кто за спиной?» Україна. Цей військовий конфлікт був прикладом того, що Туреччина стояла за спиною Азербайджану. Отже, питання
в такому сенсі, хто буде стояти за спиною України. We really don't know who is behind Ukraine's back, who will support it, if there's renewed fighting. І ми не знаємо, хто ж буде стояти за спиною України у разі поновлення активних військових дій. My next point is that the importance of the Karabakh War was seen by the use of Turkish drones. І наступний момент, важливий момент Карабахської війни – це активне використання турецьких безпілотних літальних апаратів. These same drones are now being integrated into the Ukrainian armed forces with the help of Turkey, and shortly Ukraine will begin producing its own Turkish or Ukrainian-made drones imported from Turkey. Україна спочатку ввела до дії, до озброєння турецькі безпілотні літальні апарати і згодом має намір налагодити виробництво, ліцензійне виробництво цих дронів. This point is important because now inside Ukraine, they're discussing the military impact of drones on the Donbas strategy of Ukraine. Це важливо, тому що в Україні зараз відбуваються дискусії і обговорення того, як використання дронів може бути використовуватися на Донбасі. Part of the strategy inside Ukraine is also now looking at Crimea and the use of drones, Ukrainian military drones against Russia in Crimea if there's another conflict. Також на порядку денному розглядається питання можливого використання турецьких чи українських вже дронів на території Криму у разі загострення військових дій. My point is that Ukraine is very important, and the importance of water in Kherson is very important to Russia and Crimea. Я веду це до того, що це дуже важливо, і, зокрема, питання водних ресурсів у Херсоні дуже важливо для Криму. So the debate or focus of Ukraine might shift from Donbas to Kherson because Russia is clearly driving strategy in the Black Sea. Таким чином, не виключається ситуація, що увага України має переключитися від Донбасу до Херсону, тому що Росія відчуває серйозну загрозу Кримові з цієї частини української території. My last point is that we need to keep in mind that Russia is developing increasing amphibious capabilities in the Black Sea. Мій останній момент – це амфібійні сили в регіоні Чорного моря. Russia is building 2 amphibious assault ships in Kerch. Росія будує два десантні кораблі у Керчі. This will significantly enhance the role of Russia in conducting amphibious operations in the Black Sea. І це призведе до значної розбудови російських можливостей у амфібійних операціях у Чорному морі. From November 17th to the 24th, Russia held naval exercises with Egypt in the Black Sea. З 17 по 24 листопада Росія проводила спільні навчання з Єгиптом у Чорному морі. The Egyptian admiral in charge of their amphibious capabilities visited Novorossiysk as a part of those exercises. І єгипетський адмірал, командуючий цим підрозділом, відвідав Новоросійськ в рамках цих навчань. Why is this important? Чому це важливо? Some officials in the U.S. Navy look very down on the Egyptian Navy and its capabilities. Деякі керівники американських військово-морських сил дещо зверхньо
дивляться на єгипетські можливості єгипетського флоту. Egypt has 2 Mistral amphibious warships that were bought from France. Єгипет закупив у Франції 2 десантні кораблі типу Містраль, Amphibious assault ships are exempt from Montreux Treaty. які не підпадають під договір Монтре. I believe you can understand where I'm going with this analysis. І сподіваюся, що ви розумієте мій натяк. My point here is that strategy is changing in the Black Sea. Отже, я веду це до того, що стратегія в Чорному морі змінюється. Ukraine is taking very important steps in developing its own naval capabilities in the Black Sea for the first time in its history. Україна вдається до дуже важливих і значних кроків розбудови своїх можливостей у Чорному морі, власне, вперше за історію своєї незалежного існування. For first time, Ukrainian policymakers now understand they need a navy. Вперше українські політики зрозуміли, що Україна мусить мати військово-морський флот. My last comment is what needs to be done. Моя остання заувага про те, що треба зробити наразі. Strategy is clearly changing in the Black Sea. Ми, вочевидь, бачимо зміну стратегії в Чорному морі. The Black Sea needs a strategic quad, or in this case, a quint. I don't know how you want to interpret that. Quad is 4, quint is 5. Understood, sir. Україні треба 4-компонентний чи 5-компонентний крок. Отже, це або квартет, або квінтет. Or, and I think it's called strategic пятерка is what I'm calling for. Стратегічна п'ятірка. We have in Asia a quad formed by the US that includes Japan, India, the United States, and Australia. В Азії у нас є квартет, який складається з Японії, Індії, Сполучених Штатів і Австралії. The Quad in Asia is an informal strategic forum for discussing strategic issues in East Asia. Цей азійський квартет є неформальним форумом для обговорення і згодження стратегічних питань в усій Азії. We need to create an informal quad in the Black Sea consisting Нам треба створити неформальний квартет у Чорному морі, який би складався Ukraine, Romania, Turkey, the United States, and the United Kingdom. П'ятірка, власне, яка б складалася з України, Румунії, Туреччини, Сполучених Штатів і Великої Британії. You can possibly include Bulgaria or Romania, but the idea is to create a strategic forum that meets regularly to discuss strategic issues in the Black Sea, similar to the Quad that was developed in East Asia. Потенційно також в майбутньому участь в цьому Болгарії і Румунії, але треба заснувати цей квартет або квінтет для обміну думками і міркуваннями щодо Чорноморського регіону. My point and final comment is there can be no U.S. strategy to deter Russia in the Black Sea to help Ukraine without Turkey. Turkey is critically and strategically important. Мій останній момент, на якому я б хотів наголосити, це те, що неможлива стратегічна співпраця в Чорноморському регіоні без участі Туреччини, яка є ключовим компонентом в цьому регіоні. Thank you. Дякую. Okay, thank you, panel. Thank you for these great remarks. We have a short time now for questions and answers, and I would like to get to the secretary and to the general for just a moment before we lose them. Дякую. Okay, while we work on the secretary's connection, General Clark, can you hear me? Yes, I can, Bill. Поки ми вирішуємо це питання, будь ласка, генерале Кларк, вам слово. So we'll move on to General Clark's question, and then we'll try to come back to the secretary.
Генерал Кларк мав запитання, отже, ми надамо слово йому, а потім знову надамо слово панові міністру. In your years of command, you faced a lot of tough kinetic warfare. Okay, maybe we lost the translation. No, he's waiting for you to finish the sentence, Phil. Finish the question. In your years of command, you faced a lot of kinetic warfare. What we face now in the world is very different. Пане генерале, під час вашого командування ви брали участь в активних військових діях, а наразі ситуація дуже відмінна. So we see this, you described the name that's been called so many things, war below the lines, hybrid war, asymmetric means, indirect methods. How do you Ви охарактеризували це як асиметричну війну, як гібридну війну, війну без лінії фронту і так далі. Як би ви охарактеризували? How do you see our preparation and our engagement in this type of warfare as a Western team? Are we up to the task that we face? Як би ви охарактеризували нашу готовність з боку Заходу, підготовки і можливої участі в таких діях? Чи вважаєте, що ми в змозі з цим впоратися? You're muted, sir. Russia has asymmetric advantages in hybrid warfare because they control more closely travel, visitors, businesses, and most importantly, information inside Russia. Росія має перевагу в асиметричних військових діях, тому що вона має жорстокіший або більш ефективний контроль щодо перетину кордону, відвідання країни, ситуації всередині країни і, що найважливіше, контролює інформаційні потоки. However, the Western democracies have the most important asymmetric advantage in that people want to live under freedom and have democracy. And this is a powerful, infectious agent undercutting Russia's leadership, Putin's leadership in Russia. Але західний світ має величезну перевагу в асиметричній війні, яка полягає в тому, що громадяни західних країн мають великий потяг до життя за умов волі, свободи, і це наша величезна перевага, це також дуже впливовий реагент, який може підірвати зусилля Росії. The emergence of a democratic Ukraine as it struggles to strengthen its good governance and reduce corruption is itself a very potent weapon affecting Putin. Поява незалежної України, України, яка бореться з корупцією, займається економічним розвитком і забезпеченням своїх громадян, є величезним видом зброї проти намірів Путіна і Росії. These Russian agents that Secretary Danilov discussed should be publicly identified. Російські агенти, про яких згадував міністр Данилов, мають бути визначені і опубліковані. However, the best protection against Russian influence is anti-corruption legislation and action. Втім, найкращий засіб боротьби з російським впливом – це антикорупційна політика і антикорупційні дії.
Thank you. Дякую. So in the meantime, I would like to get to a few of the questions from the audience. А And I тепер will- я хотів би передати кілька питань з аудиторії. And I will address this to the panel. First, several questions on Turkey. Отже, кілька питань щодо Туреччини. Some are concerned that Ukraine's association with Turkey might hurt it in Washington, D.C. Деякі занепокоєні тим, що можливі тісніші зв'язки України з Туреччиною можуть їй зашкодити в очах Вашингтону. And there is continued concern about sanctions on Turkey due to the purchase and use of the S-400 system. Також певні питання виникають в ракурсі санкцій проти Туреччини за закупівлю російських комплексів С-400. And so I open it to the panel to remark on these concerns about Turkey. Отже, я хочу, щоб всі наші члени нашої робочої групи долучилися до питань Туреччини. I'll go first if since I kind of brought it up, but I think the sanctions on Turkey that were chosen by President Trump were, it's my understanding, were the softest sanctions he could choose. He chose to put these sanctions on Turkey rather than to let the Biden administration impose it, which seems to be positioning itself to take a much tougher stance on Turkey. And Як я це почав, я тоді і висловлюся з цього. Мені здається, що санкції, накладені на Туреччину адміністрацію Трампа, чи не мінімальніші, чи найм'якші санкції, які були накладені. Здається, адміністрація просто хотіла випередити адміністрацію Байдена у цих штрафних санкціях щодо Туреччини. It seems to me that the United States has been trying to divide Turkey into two strategies. They're angry and upset with what Turkey's doing in the East Med, but then in the Black Sea, they act like they need Turkey. So the problem is U.S. strategy with Turkey and how it reacts and what type of policies and strategy it'll try to develop. Американська стратегія щодо Туреччини має якесь двояке відношення. З одного боку, це політика Туреччини щодо курдів, а інша – це загальна роль Туреччини. Отже, тут треба ці два моменти якось ув'язати. This affects Ukraine because Ukraine is pursuing two avenues. One is to try to keep improving relations with NATO, and it hopes to join NATO someday. Україна має два паралельні шляхи. Перше – це поліпшення стосунків з НАТО і з надією вступити до цієї організації в майбутньому. The other is with non-NATO or the other is strategy is with working with Ukraine. І друге – це стратегія співпраці з Україною. I mean, Ukraine is working with Turkey, sorry. Я маю на увазі, що Україна працює з Туреччиною. All of this can benefit Ukraine in the larger picture. Все це може стати в пригоді Україні в майбутньому. What I was trying to say earlier is that Azerbaijan had a major ally who is ready to commit its military forces to help Azerbaijan in the conflict with Armenia in Karabakh. Отже, як я говорив раніше, у випадку з Азербайджаном вони набули цінного і дуже впливового союзника чи альянта, який їм суттєво допоміг у війні в Нагорному Карабасі. Turkey put 4 F-16 fighter planes in Ganja Air Base to protect Azerbaijan while it was fighting the war. Туреччина розмістила 16 бойових літаків на базі у Ганджа, які стояли на поготові під час Карабаської війни. My question for Ukraine is if there's renewed fighting with Russia in Donbass,
which NATO ally is going to put F-16s inside Ukraine to protect Ukraine, so to speak, to have its back? Питання до України. Який з натівських союзників України розмістить свої F-16 на території України у разі погіршення чи загострення військових дій? I don't know who that partner will be. І я не знаю, хто буде цим партнером, який стоятиме за спиною України. Maybe the United States, maybe Poland. Може Сполучені Штати, може Польща. Okay, Glenn, thank you very much. I'm going to cut you Дякую, off. I Glen. want to try to That's get fine. more. We have several questions about Nagorno-Karabakh, and we've already made some remarks about Nagorno-Karabakh. Є кілька питань щодо Нагорного Карабаху, і ви про це вже згадували. This conflict was very dangerous to me because it brought Russia, Iran, and Turkey all to play at the same time. Цей конфлікт мене дуже непокоїв через те, що тут довкола цього конфлікту також був Іран, Росія і Туреччина. And now we find ourselves in an interesting position of peacekeepers and a sort of questionable way forward. І зараз ми знаходимо себе в дуже такій невизначеній ситуації, по-перше, з цими миротворцями, і, по-друге, що буде далі? So the audience is asking, what are the implications of these developments? And are there any major takeaways for Ukrainian or American leadership? Once again, I open this up to anyone. Питання від аудиторії щодо які уроки можна винести з підсумків цієї війни, зокрема для України і для Сполучених Штатів на майбутнє. Sir, Ben Hodges. I will, the major takeaway is that now we have Russian peacekeepers standing in what was the only east-west corridor between Europe and Eurasia that did not go through Russia or Iran. Основний підсумок для мене – це те, що я бачу російських в лапках миротворців, які зараз знаходяться в останньому континентальному коридорі між Європою і Азією. Because the West has not consistently competed in the Black Sea region for the past several decades, we are now standing on the sidelines as Russia has ended up with ground forces in all three countries of the South Caucasus. І через те, що Захід, так би мовити, пас задніх у Чорноморському регіоні і не був там ініціативним учасником, зараз нас, так би мовити, виставили за поле гри, і ми стоїмо за лінією, хоча російські збройні сили, сухопутні сили є присутніми у всіх трьох закавказьких державах. That's all. Все. So to keep us on time, because we have the Secretary of the United States Air Force to speak next, I would like to close our session. Дякую. Mr. Secretary, thank you. Sorry for the communication problems at the end. Пане міністр, дякую вам за вашу участь і перепрошуємо за технічні нелади. General Clark, always great to see you. Thanks for being with us this morning. Thank you very much, Phil. Генерале Кларк, завжди приємно. To my other panelists, General Messenger, Lieutenant General Hodges, and Glen Howard, thanks for your insightful words. Генерал Месенджер, Кларк і Hodges, дякую за ваші зауваження і міркування. Out here.